Hi, niaji wase saseni. I hope mko poa. So leo, today I'll be teaching you how to make lazy people healthy pancakes. This is crazy because I just started doing these. This is my second time, and the first time I made these pancakes for my family, walikuwa wamefurahia. Mimi sikufikiria watakula. I thought it's going to be like disgusting, but they loved it. They loved it, guys. And that's why I'm going to show you how I do it. Hi, Romboy. Say hi to the people. Say hi. Yes, guys. Anyways, before I waste more of your time, tuende kazi. Alafu wase, kuna hii kitu inaitwa vlogmas. Vlogmas ni kupost video kila siku hadi Christmas. I'm not going to promise, but I'm going to try. Nitajaribu niwapostie video, na nimesema sitakuwa naongea kizungu sana. Sitangangana na hii lugha ambayo cause nimeangalia analytics zangu and most of my followers ni wa Kenya, and I know even those who are in the US or England ni wa Kenya bado wana watch. So tutaenda hii kitu marathon mara hiyo na Kiswahili. Anyways, I hope it's going to be a good one. Mbona naongea sana? Tuingie kwa pancake sasa. So the reason why I said it's for lazy people ni kwa sababu tunatumia blender instead ya kumash kila kitu. The first ingredients zitakuwa oats. So mimi nitaweka 1 cup of oatmeal kama mnavyoona hapa. But depending with the size of your family or the people that you're cooking for, italingana. So measurements pia ni kiundudho. I'm going to add 1 banana kama hii ambayo imeiva namna hii. Yes. Kama unapikia watu wengi, of course add 2. I'm going to add an egg, gatube, mayai moja, because I was just like making for me and my daughter. A glass of milk, kikombe ya maziwa. Lakini when it comes to the egg, you can add 2, you can make 2, a pinch of salt. And guys, the reason why I said it's for lazy people, this is baking powder. It's because you can choose to mix with your hands. Lakini sisi tumeamua kuenda the easiest way of blending. This is optional, so you're going to add sugar. Kwa hivyo, I'm going to add the brown sugar. 1 spoon of the brown sugar, but it's totally optional. You don't have to make it sugary. And then you're going to close the blender. Alafu geuza namna hii and then blend everything together. You see, this is the easiest and the laziest process. Una mix kila kitu pamoja. So when that's ready, you put your pan on the fire to heat it, and then you add unaongeza ka oil. I use this brush to spread the oil all over the pan. Yes, namuna hii. Alafu, you prepare all the things that you're going to need. This is something unaweza fanya before, but I said this is for the lazy people. We prepare as we cook. Tuende kazi. And now that the pan is ready, tunaeka hiyo paste. Unaiweka namna hii. Unakumbuka zile pancake tulikuwa tunapikiwa kitambo na shushu? That design unaweka hivyo. So pan yangu ni kidogo, so kama you have a bigger pan, you make more. So mimi I think nilimanage kumake 2 to 4 alafu hivi. Trust the process. Najua bado inakaa, but trust the process, guys. Alafu nikachukua kakijiko kuspread ndio kitinone sana. Mimi sipendi manono. Alafu ndio hivyo uko ndani. Yes, una spread tu venye tu inaenda. Lakini this is also optional. Si lazima uspread. Tom hako utaganuranie. Yes. So the process hapa inaenda tu ka the normal pancake. Na usiweke mafuta mingi kama mimi. Wewe unaweka tu kiasi. Hata unaweza tumia kabata, but unaweka tu kiasi. Na nawaambia at this time, hapa mtu akiingia anaweza shindwa ni nini hizi, ni mavitu gani hizi jameni unapika.
Alafu when you feel like it's ready, you start turning them. Unaona, unageuza namna this. Yes. Alafu usiwe venye na dance hapa, ni venye imenifurahisha. Nimefurahia ile Abel Mutua. Anyways, sasa I'm going to go ahead, alafu nitani hizi zingine. Check it. Check it out. Check it out. Nafurahia. I hope uko na njaa anyway. Alafu ukigeuza kuna venye hii side ijaiva, unaona? Inaguza hii side imeiva. Don't worry. Trust the process. Unaona? Sasa hapa nagojea the other side zicook. Alafu pia zinanukia na ni healthy. By the way, oats, they are very very healthy. Ukiangalia hizo ingredients tumeweka, apart from ako kaskari kadogo tu nimeadd, hii kitu iko healthy vibaya sana. Alafu oats inakufanya ushibe for long compared na ile unga ingine ya kupika pancake. So, alafu zilikuwa tamu. Alafu the reason niliblend pia kwa sababu oats zinakuanga na particles. So nikablend ndio ikuwe smooth pia. So that ilikuwa a wise, healthy, lazy people recipe. Sikia kujisaik nayo. Anyways, zimeturn up kwa poa. Nimepika a few of them. Na unavyoona, just look, they are fluffy, nice, smooth, beautiful, healthy pancakes. Wacha niwaonje. Thank you so much for watching. So guys, I hope you enjoyed the recipe. Don't forget to try it out. Don't even tell your family members what you're trying, just to make them and make them taste them. Anyways, thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next one. I'll see you guys tomorrow. Hey!